Fiti. Yeah, so nilikuwa kuna story uko unaniambia nikakwambia tulia. Yeah. So watu umetoka wapi ama what's happening? A few minutes ago when nimetoka, last time I mentioned one of our supporters alituma 3K. Over the Christmas, just before Christmas, akaniambia hii specifically nataka utafute mtu anaweza start biashara. Okay. Akapenda example like grocery, tush, whatever. And then so I've been thinking about it na nika realize kuna watu walikam kwa chapati Christmas mamo fulani wakaniambia sisi ataki tupe, tunataka utafute vibarua. And I'm like, these are the right people to work with. Okay. All right? So jana nikapitia nikamwambia tomorrow I'll be coming to see you, so nikawaona na tumeanza na watatu. We have had like 1 hour 30 minutes meeting and I'm working with the local leader yule anaitwa Madanga, and we have had a very fruitful meeting with them, talked about business, the reason I'm doing this, and then that mama, she's akona experience ya biashara sana over the years, ni mtu ameona kimiaka so we have had a very good meeting, and then we agreed tomorrow we're nafanya research na tunafanya step by step. I remember last year nilikuwa na zinaitwa resolutions za mwaka mpya. I wanted to create 50 job opportunities for the young people, and I'm thinking it's not too late. So hawa watu kesho wataenda wafanye research ya kenye wataka kufanya, and then we will start with 1,000. See what they will do with it, so that we're able to see kama huyu mtu ako serious, and then we keep supporting them. Okay. If they want to start, if they want also join as a team, which is better, accountability, but there's so much hope. Na nimerealize watu wengine, let me tell you, Willy, sometimes mtu kugather 2K kwa watu wengine ni challenge. Mtu kugather 5K, okay, atutoshani, but unapata huyo mtu anahitaji tu mtu anaweza mshika mkono. And then tukiongea hivyo nimesikia zile ideas wanatoa wengine wako na opportunities ya kupata skills, but life ikakuwa na and then when you're talking with, I also give them example kama Maguna. Did you know like vile alianza like na huyo mama actually aliwa customer Maguna akihook. Wow. Akasema kwanza amependa sasa hizo enzi jini mama mzee, akasema alikuwa anatuzia mafuta ya kupima 4 bob. Na kuna wimbo alikuwa anaimba inafanya tumsikize, tunakuja tunaona Kenya anauza. Wow. Right? So because and then this mama raised a very interesting research how the young people they don't want to sweat, right? Wanataka tu pesa za pap, which sasa italeta history nyingine yenye ina trend ya BnB, because it's the same concept here. Young people just want money, they don't want to work. They want stories kama like I want to be like Magunas, but they don't want that background story. So tutaanza kutembea na wao. Na kesho ndio tunaanza sasa. Tumeanza leo meeting. Kesho wafanye research, nimeonyesha you cannot just do business with vague research. So we want also to train them. What is balance sheet ufanywaje? Pesa yako ni gani, pesa ya biashara ni gani? Not just giving them Miano Muthii wakipewa pesa and then by 1 month zinaisha. Because it's not just money problem. Kuna hiyo skill. Wengine wapata opportunity maybe yako na kole, na hata wengine wako kole hawajui hizo mambo. So we want to work with them step by step. Kila jioni kuna accountability, anatuma hesabu zake, nimefanya hivi. Na mtu mwenye kiburi yake hawezi mkubalisha kufanya hivyo, hatumtaki. Mtu wako serious, every one of us have someone we look up to. Hata mimi kuna watu, I have accountability partners. Like hata tunafanya hivyo sometimes. Unafanyaje? Have you done this? And it's a challenge. So if I don't have that heart that I can listen to someone else challenge me, then I'll never grow. Yeah. So kama kuna mtu kama huyo hatumtaki, but yule mtu serious anataka kuchange life yake, hiyo ni opportunity kubwa sana. And hatuanzi juu, tunaanza chini. We want to see, unakumbuka ile mwingine hata tukumpea pesa, tulimbaia maji. Yeah. Wengine ukiwapea pesa unapata, of course kuna genuine needs, but atapeleka huko. So mtaishi the same cycle, compare. But I'm thinking this year I want us to try something different.
And there's a Jewish concept ya kusaidia mtu that the best way to help someone is to help them to a point they don't need you anymore. Right? That's nice. Unasaidia msee ili afike mahali yenye kuhitaji tena, ajisimamishe na aende. So that's hiyo nimetoka sahi after. No, that's awesome. That's awesome. Wow. Yeah, you mengia deep. Keep up. At least na this platform now itakuwa na to update what's happening. Na watu wenye wanataka kuchangia, at least we have a platform now where people can get us. Kuna yani tuna discuss this Now let's talk about history ya BnB. Ni kuguzia tutaiguzia leo. Na what is it ya BnB mbaya ama ni Kenya ni country yetu iko na shida ama ni nini? Because ama what are your thoughts? Na because sister ya Kanyari alipass ina ya BnB nani anaitwaje, there is a reading mwenye alikatwa kichwa kwa ya BnB. Kuna ile chali alidungwa nini nyuma kwa ya BnB. So what do you think, as in, and then I have had cases kama sasa huyo dem sister ya Kanyari, isipokuwa ni venye alipass na Kanyari ni famous. There have been other cases of other ladies who come wakasema huyo mjamaa pia amewatikia advantage in so many ways, natiki wanatuma ma photos nini venye wakupata. Unajua kuna watu wako na crowd, sister ya Kanyari amepass, hiyo ni crowd enough. Nana, so what is your take na hiyo story ama because na pia nasikia wanakatoa sehemu za siri wengine. Uliona hiyo dem alikato kama nyama kama butchery. Waka kalikato kichwa imepatikana ni jana. This I guess over the weekend. Ni ingine ama niyo yenye ilikuwa kwa paper si ndio hiyo imepatikana kwa lake sijui wapi. Ama ni dam somewhere. Ni dam huko Kiambu. Wow, it's scary. That we live in times where people don't have value for life, for other human beings' life. But ni vizuri always kuangalia root cause. Like, and I was talking to a friend today on the same matter, and I'm like, hizi cases ni mbaya. Like it's so inhumane. Like someone anaona mtu mwingine kama mnyama, like kuku, unaona vile unachinja kuku ama unaona nini. It's like ni kama tuliwatch wanyama sana hadi tukagoga wanyama. Okay, bad joke. Unaona tunaenda kwa wanyama, tunawarecord, tunakuja tunafungua channel ya wanyama kavu. To a point we admire to be like those animals until you like, because that's not human. But kuna culture kenye kuna generation kama kakutaka such traps can only trap specific people. Si watu wengi utapata wametrapiwa kwa hiyo. Why? Hiyo sio dunia yao. What I mean by world, your world is where you hang out, where you spend your day, how you think, the people you engage with, that becomes your world. Alright? Wewe kama utapata skano zako zitakuwa za mawe kwenye mashinda. Exactly. Where even the Bible, Psalms 1, you answer na where you stand, where you sit, where you walk. Because those are three things kila mtu yufanya kila siku. Wenye unatembea na wao, wenye unasimama na wao, na wenye unaketi na wao. Na skando zako na mauzuri zako zitarivovia that world. So also what I see that the people who have been trapped in that kind of is of it too, ni watu wenye something to do with money, sex. So and it's so bad to take life ya mtu mwingine, but I'm talking from a perspective here, how can our young people keep off, save themselves from such environments? Ni tamaa zako na ile culture unaona kama hii culture hata leo. Hiyo mama amesema kitu moja akasema, mbona tuko na generation haitaki kuchoka, mbona tuko na generation haitaki sweat, inataka hizo.
hata tuki admire wase that you say this guy's my inspiration, tunaangalianga end results. Okay, hapo kwa generation haitaki kuchoka, I will see kila mtu because sasa mimi nikiwa side ya mijengo I deal with funny characters. There are characters who choke. Na mjengo si kazi rahisi. But now hiyo pesa yote inapoteleanga kwa ulevi na mambo mob. You see, so hiyo ni perspective moja. Like moja yenye tutakuja kwa hizo moja ninaangalia ni lazima kuwe kitu yenye imevutia huyo msichana kuingia place kama hiyo ni pesa. Money. Pesa. Na kwa sababu it's quick money and they want to use their own body, it's quick money, but since hana value ya mwili yake anajipata kwa situation kama hiyo, which is a reality. Tumeona siku hizi hata msichana si wote, and whatever you are saying here doesn't mean it's 100% everyone. It's just that ni cases zimekuwa si wasichana tu, hata majamaa. Unasikia kama hiyo sasa mwenye alidungwa na nyuma huyo ni jamaa. Mazee. Hata zingine unashindwa kuelezea sababu. Mazee. Akima vijana. Now I'm trying to see if I'm talking to my younger sister, my younger brother. Kabla afike huko, nafaa kumengage aje, na talk zinakaa aje. Kwa sababu nikiangalia vizuri, kenye kinavutia mtu hapo, Miano. Whether we ni jamaa ama dem, nini inavutia? Sana ni pesa. Ni pesa, na hii ni pesa inakaa haraka. Ni haraka. Kwanza ukitajiwa mingi, sijui ni pesa ngapi, sijui kama ni 20,000, 40,000 a night or whatever, but it sounds like quick money like that. Where else your friends are working a whole month only to be paid 15. And you're like, I can use my body for this na nini. And one time. But for what end result? So me naona shida yangu, okay, people can comment huko and then they can give different perspective. But one perspective iko dominant sana is money, sex, and even fame. Because again, we won't use this money to buy those hizo manywele, hizo outfits zenye to make more appealing to the crowds. So because hata hii pesa kwa nini inaendanga wapi? Si ni tu kujirembesha na kukaa vizuri, kununua gari, whatever you think hii pesa inatumika. It's irrelevant. As a human being, what do you really need? Basics. Kabla uanze sasa, it's good to be ambitious na kweli. But kama hauna, what do you really need? Somewhere to sleep. And somewhere to eat some food. Na nguo. When you get that, now if you have that available, you can work towards achieving other things. You can work towards having a good phone. You can work towards having a good car. You can work towards having a good home. Like hiyo story ya instant gratification. It's the same issue we have kwa construction industry where mtu anataka ile nyumba mzuri iko kwa internet. Ile kwa haraka. Whereas our parents, hata nilipatiana very good example. I have a relative. He was employed. Employed, job wise. But akaenda akachapa hesabu yake. Akaona akaweza kununua shamba. When you're employed, lakini si mshahara kubwa, akaweza kununua shamba. He built a home. Within 4 years, akaweza kuingia. Haikuwa imeisha, but ilikuwa na dirisha. Alikuwa ameweza kufix choo moja, si zote. Kwa hiyo nyumba ndani, floor ameweka ile red, na mabati ameweka. At least there is somewhere anaweza ingia. Akaanza kudozi. So ile ndo alikuwa anaweza kutoa monthly na yenye amesave ya rent sasa akazicombine in the next 5 years. So nyumba iliisha. Sasa hii it's almost hajafikisha 20 in that house, almost 15 kutoka ingie kwa hiyo nyumba. Bro, nyumba inakaa mansion. Hata si mansion, ni mansion.
inaundango kila time. Ukienda kuna ka project. It's a journey. Huko nje mpaka kuna gardens. Mpaka kuna magazibo. Ni journey. But mimi nikikuja saa hii, unataka hiyo. Nataka hiyo yote vile ilivyo. Within 1 year. But that's a 20-year journey. 4 years before and 15 years in. Iko mpaka na zile ma green, zile ma nurseries. Yani it's a good home. Unaingianga bebe, una feel fresh air. That's now. Wewe umeenda umeona hiyo house. But you don't know the journey of that house. Unataka hiyo saa hiyo. Where zile ni journey. It's a journey. So why are we suppressing ourselves to interest? The only people who can afford this is if you are lucky enough. Uende uchape jackpot ama ukue na biashara imehit mzuri. Ama kiwevu cha biashara fulani kama. And how many people do you know? How many people do you know are that track in Kenya? Enyewe ako kakitu kana apply kila mahali whether ni kwa kujenga, whether ni lifestyle, unapata ni kitu tunai express ina manifest in different but in the same thing, in the same concept. Nataka kitu hii sahi na sahi hiyo. And what I see is what people post on the media, they don't post their journeys, they don't post their failures, they don't post the negatives, they post the success part. Na wewe unafikiria hivyo ndivyo tu ilivyo, so unataka kenye umeona kwa internet, yet you don't know. And I think it's good. I like Jack Ma. Jack Ma akiitwa place aongee, anasemanga specifically he won't talk about his failures. Anasema mimi sitaki kuwachocha, but nataka kuongea about my failures because they are the ones that made me who I am today. But huko internet na motivation speakers wanataka kuambia tu wanachapa hii mafuta na nini. And I think that's something we should be willing. If God has given you a platform, hata wewe vile unapenda stories zako zingine zina failure na nini, it's holistic. Kuliko wakati umekama hapa kwa hii channel umepata cloud, alafu sasa unaona wacha sasa ni wapake mafuta, unatupea one sided story. Somewhere is watching asema na start channel yangu hata mimi na within 2 months iko na 10k subscribers. Nikistart naona nilipe tu, naanza kutafuta tu shortcuts na nini. So on failures, by the way, it's good to share failures. Kama mimi kuanguka, umeanguka. Ikifika ni kuanguka umeanguka. Kibiashara. Buda, mimi nimeanguka. Unajua umeanguka. But let me give you a small snippet of my business story. Just a small snippet. The first business nilifanya, tulikuwa tuna hold concerts. Where I became the treasurer of that group. Ilikuwa nikiwa form 1. So tulikuwa tunazihold ilikuwa back to school every holiday. Tulikuwa a group of 5. Sasa mimi ndo nilikuwa treasurer sana, mimi naokota do. Concert ya kwanza nakumbuka tuliitisha 30 bob. Ikakaa speakers tulikuwa tumepatia na goodwill hivyo, tukaweza kuomoka. From there now, because now tumekuwa serious, hakuna mtu anatupatia speakers tena. You can afford. So our leader in that group alikuwa anateseka madeni ile do. Sasa mimi juni mimi kulikuwa na watu wazee, 3 of us were a bit older. Sisi tulikuwa na mimi na another one a bit young, and then tulienda tukigrow tukakuwa mpaka wengi. I think hata wewe za mwisho ulijoin, tukakuwa about 7 of us. Na kumbuka kuna moja huyo jamaa mpaka alishikwa juu ya tujalipa instruments. Oh, serious? I never heard of that. Bro, aliingishwa ndani bana. Sisi ndio aja. Scandal, lakini so that taught me the importance of every shilling. Juu unaona mko na crowd, you think kila mtu ameingia but wengine wameruka.
So mpaka by the end tulikuwa tumeform group where we security, make sure kila mtu ameingia, we ndo secretary, make accountability. At least they were a bit successful. And then after that, some of us, 3 of us, form a group, tukanunua machai church. Tukanunua stand ya microphone. I remember tulinunua hiyo stand ya microphone, tukachacha church into instruments mpya. From that, the 3 of us tukaambiwa tuache mabiashara za church because they bring in a bad for you to go pika chai tunauzia watu hapo tumandazi. It was a bad image. Hata tushughuliki na church, ni church ikiisha tuko hapo hivyo na tumbilika. So my mom akatukopesha punch. The 3 of us tukaenda tukanunua hizi chemicals. That was in 2007 deck after nimemaliza high school. Akatukopesha chemicals. Ni tukaenda tukanunua zile chemicals za sabuni, tukatengeneza mtungi moja na punch ilikuwa inakuja for kitu hiyo time. Tukanunua tu vibuyu 4, tukaweka sabuni yetu, tukauza 800. And a business was born there. Mimi nilienda kampo hiyo to it with one of us. The one who was left aliweza kuform a good business out of it, which he ran for some time. Also did it. Yes, sabuni. Yeah, 2009 I did it. Wow, okay, that was 2008 sasa. So my guy, mimi sasa hiyo, that was my first taste in business. Tuliosha mpaka chomo ya. Tuko tunazungusha na hizo masabuni. Unaona ngawa vijana mama wanazungukana na sabuni. Sasa imagine sisi tumebeba 5 liters Sasa hiyo ni ndogo ni konde. Now, I remember once after nimeenda kampo biashara hivi, yani nilijaribu tu vitu kadhaa huko. Tukajaribu kuuza nguo, tukajaribu kufanya snacks, anything kampo, but as it comes that's when sasa nili drop from JKUAT, nikapata 1.5 years at home. 2009 to 2010 I was at home. Ile biashara nimefanya hapa. Huko sasa gana. My parents walikuwa na some milk bars. Zilikuwa 4. Na hizo ndio watu tulikuwa tunajika nazo. Nikapatia sahani zimanage. Nimekataa shule kijana. Fanya kazi hapa. Sasa ndio manager. Bro, nilingangana nazo. If I tell you those milk bars they were started in 95 na mimi nilizifunga 2010. Zote I was the head. I think nilikupata hiyo time. Nakumbuka 2010. Nilijaribu kuuza juice. Ukikuja ukagawanyisha ukachange ukaanza kuuza juice. Finally ukazi nikagiva mimi karudi shule. After kuharibu kazi. Tumekusamehea. Kurudi shule ndo zaje kwa nikaenda. Mimi after the first 2 semesters mnaendanga long holiday. Mnaendanga long holiday. Na sasa kuna msana anakuambia hii ndio itawaka. After few months. Nili give up. So after that, I had a very good parents. My parents are amazing because walikuwa wanajua my weakness is sikuwa napenda somo sana. So walianza kucultivate biashara in me from early on. From that, ndio hata kuachia kitu kama hiyo. Hakuwa na expect that ni fanye. Maybe they expected the exact thing. That was the expectation. Alipatia platform ya kufail vizuri. Room ya kufail so that you learn from that. Nilianguka mzuri. Maziwa nimemwaga aje? Nilikuwa na katoro faded. Nimemwaga maziwa aje kwa maji. Na zile mitungi za black. Nimemwaga maziwa. Maziwa mnachapa mara ikue mara inakataa. Inaitwa kulinda hiyo kuferment, mliferment vibaya, imeharibika sasa, imeseparate vibaya, you cannot unless ikuliwe na nguruwe. So after I failed that, nikarudi. I remember mpaka kukapika nikirudi chuo
nilikaa chakara mataya. Juu hata sikuwa kurudisha mataya. So muda nikamkapata kalikuwa toromaded. Hata alinipigia tu after amekauza. Wati uliacha nini gari hata haina miguu. Juu imeisha yani. Your presence was felt. Ukiwa mahali mtu hawezi kuignore. So I stopped there. Nikaenda campus sasa. Sasa nimeinua mikono, biashara ni ngumu kasa. Kuingia mimi sinanga akili. After 2 semesters nikasema mimi sirudi home hii long holiday. Nitaanza biashara ya team building. Sinafanya sports science KU. Na kuanza one of the teachers sasa venye nilikuwa na interest sana. One of the teachers, she was called Miss Muthii. I'll never forget her. Kaniita kaniambia. Tulikuwa 3 of us. One lady, 2 guys. Katuambia, I have an opportunity for 2 of you. Sasa tumeanza kabiashara kanini. Juu mnaonekana mtaki kwenda nyumbani, there is an opportunity ya kwenda an institution ya government kama attachment, lakini nyinyi mkumbuke mko mafresha. But the others wanaenda kama attachment. So akatupatia recommendation letter, tukaenda Tao, inaitwa KESAL, Mount Kenya School of Leadership. Huko sasa mimi nilikuwa softy. Hii time yote nafanya hivyo, if you remember hata nilikuwa mtu soft sana. Ni akili tu nilikuwa na kubwa, hakuna kitu kingine. I remember nilipoenda hiyo KESAL. Ni kama I needed physical training proper. Kuingia huko, that was the best thing to have happened in my life. Juu nilitoka huko kama nimekauka. Na ile ilikuwa 3 months ama 6 months. So we were going visit training. So tukienda training kukua instructors. Now instructors, you are expected after umesha graduate, you become an instructor to cadets, you become an instructor to Kenyami, you become an instructor to DOs. Okay. It's a big deal. Naona? So mimi after tumesoma, nakwambia mimi kwa softy tumebeba bag ya 25 kg. Kuna mimi juu kwa week sikubebesho kagas. So the other guys wenye walikuwa ma 4th year tulikuwa 6 of us. 2 of us already and me tulikuwa ma fresher. The other 4 guys walikuwa ma 4th year sasa wanafanya attachment yao. So tukaingilishwa tu huko connection hivi tukaangukia. Tukifanya hiyo stuff, those guys walitusikilia huruma. Si hatukuwa tunabeba gas, but you have your tent, food rations for 6 days na mmeingia forest. Nakumbukanga 30 minutes in the forest tulifukuzwa na ndovu. Kumbe ni forest serious. I thought ni Mount Kenya. Yeah, I thought ni forest yenyewe iko secure ina wanyama mpate. Si tunaingia Mount Kenya. Tunafanya navigation ya forest. And then tukimaliza tupande mountain climbing tufike peak Renana. 30 minutes in after sasa tumefanya acclimatization nini 1 week tumeambiwa sasa tunaanza navigation. 30 minutes in tukapata the navigator mwenye mimi ndo nilikuwa assistant navigator na yeye ndo alikuwa navigator huyo mjamaa one of the guys alikuwa anaitwa Mike. Mimi na Mike tumenavigate watu tumewaingisha kwa fore. Tumewaingisha kwa bambu. Bambu ni nini? Nasali ya wanyama. Ni mnyama yupi ako hapo? Net, ndovu. Tulikuwa tumeambiwa tubebe vitu za kupiga kelele ati mnyama tukisikia tuna nini. Kumbe ndovu iko hapa imeficha tu na hatchet kidogo. Bro wacha iamke. Ile trumpet ilipigwa. I went in a shock for 2 days. Sikuwa naongea na mtu. Kazi ilikuwa tulikuwa tumeambiwa mpige kelele na mpige mafilimbi. Kazi ilikuwa tu kupiga sasa siongei the whole journey. Siongei. Do you know hiyo shock ilitoka na nini? The next day, sasa that is 10 in the morning tumefukuzwa, nimepata shock, tumeweza kupenetrate tukatokea. The next day bajioni tukipita mto. Please lazima tungetoa manguo yani tukunje viatu. Nika nibebeba luggage ya udem juu ati ni hata yeye namsikilia huruma, nikamwambia acha nikubebe luggage yako. Do you imagine nilianguka na nguo zake kwa mto? Save. Hapo ndo shock yangu ilishia.
Maji baridi inasaidia by the way. Like seriously, nilikuwa in a shock, mental shock. Siongei. The only thing nilikuwa nasema nataka kwenda home. I even called home. Lakini uko wapi? Uko katikati ya Mount Kenya, unaenda wapi? Juu jioni kuna place tulipata ka network penye tulienda kudozi hiyo jioni ya kwanza. Mpaka nafikia madhi, mimi nataka kwenda nyumbani. Lakini unaenda wapi? Tukaenda nika traumatize, nimepanda Mount Kenya mara 6-7 if I'm not wrong. Nikiwa instructor sasa. After that ni graduated nikakuwa instructor. I love that. I love that. There's a lesson to pick there. Okay, nilikuwa stuck, mlikuwa mna kuchokoza wanyama. Binadamu. Anyway, naacha na hiyo. Ati mara ya kwanza ndio ulifanya hizo vituko zote, but later, I became an instructor. I was listening to someone, and then he said, you can only be at your worst for the first time. And that's something we need to embrace. When you're starting out something, you can't start perfect. Because sometimes nimeona watu wakistart kitu and then kuna messes na nini wana drop. I was never made for this. You'll never start perfectly. So hiyo ya kwanza ndo unatupa hizo vituko zote, but I'm surprised you did 6 more times. Nilienda mara mob, si zote tulikuwa tunapanda. Hata that was in 2011. The last time I was there was in 2013. I went for 2 years. Hata sikuwa rasota nikiwa kampo. Juu anytime ukiwa na opportunity, especially the first months of the semester, ako kama mwezi ka kwanza nilikuwa nashinda job. Nakuja na catch up masomo baadaye. But what naweza sema mimi nikitoka huko my life changed. Hiyo kuchoka, hiyo kubeba luggage. Sometimes lazima upitie mambo ngumu at least uone. Even physical. Especially physical stuff. Mimi sikuwa kufanya anything physical. Sikuwa yeza hata kucheza bake. Nilianza kucheza bake vizuri. Not I was 22 then, 21, 22. Since 0 to 20 sikuwa hata kuweza kushika ball. Nilianza kushika ball na kuanza hata kushoot vizuri after 21. So after that experience affected your mindset. Sikuwa naogopa sasa. Mpira ikitupwa zamani nilikuwa naiona nakimbia. Sasa hii ikitupwa naishika hata inipite. Because I'm not an athletic. But sasa naweza ishika, naweza shoot, naweza something happened to your mind. Through that experience. Hata ukinisukuma sisukumiki sasa. Now I'm a bit better. Last year but one, a friend of mine told me, Karembe Jacob, vile tunaendelea na era yetu, kama kuna mtu anaweza fungua this business idea, some of us mwenye ataweza kufungua camp yenye watu during the holidays wanaweza kuja wanahadaniwa kidogo, atakuwa amesaidia wazazi sana. Cause watu wana grow wakiwa soft team mbaya sana. Ni games, ni kukaa, nini. Unaona vile unasema like until this time this was your mindset. It has less to do with the body. But the mindset. So that experience not only added your body but more ile impact yenye ilikuwa kubwa sana ni ya mindset yako. Hiyo kiuoga kikaisha. I wish tungejua ndovu alisaidia sana. So and actually something I've been thinking about. If someone mwenye ataka hivyo auze hiyo experience at during the holiday kuna mahali watu you come. Si lazima ikuwe training za masomo na nini, but at least some experience, physical experience that can help their mindset saa zingine. Kupatia story. Yes. Yule kitu nimeshaijaribu. Tulikuwa kwa list ya failing. So nilikuwa nachukua watoi. Na kusanya watoi hapa Sagana. Sasa si nimefanya sports. So naenda nawapeleka kwa mkahawa iko na maswimi nini na wafanyisha to exercise. We even had plans sasa kuanza sasa hizo makamp mpaka tunaweka maposta nini lakini biashara isikiangi because sasa you have a limited time. Huko Sagana sana mara uko taus masomo mara yani hiyo because as a young person you are not settled. You never know where you are bila settlement na hiyo kusetwa akili ni kitu muhimu sana. So nilijipata nimeenda sana na hiyo kitu ikapotea, but I tried that. I tried taking kids for an afternoon
ama for a day more than 3 times. And let me tell you, the last one I had over 20 kids. Papa 20 kids nimepewa. Oh wow. Nimewapeleka swimo, nimewapikia ma sandwich, something new. Ama nile tulienda pale nini? Yeah, you are there, the last one. Pale nini? Kunaitwa Roots. Tulikuwa Roots, kuna swimo hapo Roots. Ni ilikuwa ndio Roots ni hiyo. Siku wana swimo. Tukawa you are there. Ya mwisho. So unachukua watu huyu unawapeleka nini. And you make some money, but anyone mwenye anatafuta biashara fanya hiyo. I can assure you, mimi niliweza with very you can help other Mianos huko nje. Wakiona mpira wanadaka. Hiyo hada nini poa. Physical education is important because there is something about your competition. Una compete. No chance kufiche. I was so bad initially. Hizo courses zote tulifanya. Usikate hata. Nilikuwa naitisha uji. Nimekaa na kikombe ni empty. Kikombe iko empty, kikombe yangu. Uko na uji? Uji na blender imezima. Gai pole. Hauna hata kaangu? Hai pole. Sasa tuongea niko kwa set. Tuongea. Leo vikombe ziko empty. Ukweli. Prag yetu ya uji haiko. Empty coffers. Na usikue hivyo. Sasa so ati ulikuwa happy? Kuna kitu ulikuwa unasema. TMT what? Empty coffers. Kuna kitu ulikuwa unasema bro. So physical working out and nini. I'm also I'm athletic, you know, I was an acrobat. Niko primary. Wewe uko sawa. Na hata juzi December 29 last month tulikuwa hiyo slopes za Mount Kenya. Sijaenda huko mbali but tulikuwa na after tumefanya prison ministry. So 2 days later tukachukua senior officers wa Keruga prisons tukawapeleka team building activity huko kwa slopes za and the more I do that and walk huko ni ukweli kuna kitu inafaa happen kwa mind. So kama mtoto wako ni soft kama vile Miano alikuwa, I think one of the ways to help that kid is to expose them to not that to danger. You don't have to look for lions and elephants. But at least ka place kata mshtua hata basketball. Yes. Ama football. Ama any sporting activity. It helps. Sports help. So why these sports hata si lazima ikuwe ati very easy competitive ama kuwe mtu wafuta. Kamoja kataangukia kakwe professional, but nasema just being mi uchukia chuo zenye ziu nyima PE ati wanaeka classes juu. Kuna place wananyima mtoi some exposure. Hako ka exposure yako kukua activity yako kukua physical because mi tukisoma PE ilikuwa inadandio na mamodika wote. Leo ni PE hesabu unataka kupita 44. And I think watu wanakaa kwa screen sana. Like the games they are playing, they are not like games zenye zina kuinvolve ni mind tu na vidole na you affect mind. You're a good example. So ndio nilikuwa nasema your experience ya huko initially. I remember the last course niliread. Mimi the main instructor alikuwa anaitwa Tony. Sitamsahau. Tony hangeweza kunipatia group peke yangu. All the others, even the lady, aliweza operate a group on our own way before I did. Because I was not walikuwa naona nikiwa softy. The last team nilienda nayo yenye mimi nilienda sasa huko was a cadet team. And hiyo time sasa cadet walikaa wengi. Ikabidi kila instructor akona group yake. So hakuna kugawana. Nilipatiwa ile shingo upande. Hatuna option. But sasa kila mtu ako mbele yangu. Let me tell you something. Hakuna campsite tulifika tukiwa less than top 3.
nilikuwa nawakimbisha mbio. Sometimes kuruti hufanya kazi poa kuliko watu wengine. Ndio unajaribu keep up. Yeah, kuna time hiyo trip ya mwisho hata sikuweza kufika summit. Niligonjeka, there was a camp tulikuwa tuna camp, ilikuwa inaitwa Majors Camp, and then mnaenda sasa summit the next day in the morning at 4. Tukienda kufika Majors, mimi niligonjeka. Do you know my team ilinichukulia, na tulikuwa na dem, walikama wakanichukulia tent yangu juu ya altitude, nilishindwa kubreathe. So nakanyanga step moja, mbili, after na high altitude ilikuwa ina mess anyone, hata ukiwa physically fit aje. Na mimi nilikuwa nimechapa hiyo mlima so wrong, but hii time sasa sikukunywa maji mob. Na then sasa na pressure watu wangu. Unafaa ukunywe like maji. And then sasa na pressure watu wangu, nataka ku keep pace. Do you know cadets wenye tulikuwa nao hiyo group ya mwisho sitaisahau. Nilibecome sick. Kulikuwa na kamlima ka mwisho ili tuteremke, kalikuwa naitwa grandma. Kulikuwa na mother, daughter, grandmother. Yani kamlima kaishi. Hauoni mwisho. Sasa kale mwisho ndo kalikuwa naitwa shoshe yao grandma. Kufika hiyo mlima grandma, sasa tukiwa hapa mother tuende grandma, nikashindwa kutembea. Do you know that group ilinichukulia mizigo yangu yote? Oh wow. Wakafika ako ka Majors Camp. Wakapitch tent yangu. Mvua ikianza kunyesha nilikuwa pale juu sasa. Nikiteremka nilikamtuka nimeingia tent. Wow. Teamwork. Na walinitibu mpaka waka summit peke yao na wakarudi peke yao bila instructor. Juu mimi sikummanage kwenda. Mpaka huyo model aliniambia this time umejaribu. Hiyo group yako ilikuwa mzuri. Ama uliangukia? Nikamwambia wewe hata ni mimi nilikuwa na msichana kwa group. So hapo ndo sasa nilianza kupata courage. Nilipata courage, tukaitwa harmonization of courses. Sasa mkifanya hizi courses for a long time, tunaitanga harmonization. Shida sasa hiyo courage ikaingia kwa kijana. Ikazidi. Kwa harmonization tukaambiwa tulipwe. Ati nikauliza ati Mimi yangu ilikuwa 1100 ama ni thao. Ilikuwa thao na juu naendanga summit mbili ilikuwa 7, so inapanda 3000 unafika. Yangu ilikuwa 1200 hiyo time. Juu nilikuwa nimechapa summit 5 plus. Ati unachapa hesabu umefika huko wiki moja, hiyo ni 1200 per day. Na ulipwi na umetumia fare na umehepa shule to make matters worse. Hai, sasa hiyo unapiga hesabu ya kafon. Mimi nikasema mimi lazima nilipwe pesa yangu. Mimi pesa yangu lazima nilipwe. Nikaform strike kama instructor. Sasa ni instructor. Niambia uko sitaikanyanga maisha yangu. Tulilipwa. Tulikuwa tumeambiwa juni harmonization na mlipwi. Mko hapa kusaidika hata nyinyi. Mimi nikasema hiyo sijui, mimi najua nilikacho. Ukalipa na huko. Nikapata more courage. Sasa jia last time nimekuwa courage, sasa naweza ongea, nikakuwa even nikachujwa. Huko sijaikanyanga. But walikupea pesa. What do you think about that? What do you think about that? Was it a good decision to ask for your money or bad decision? So if you didn't okay, insist. there are two scenarios. Okay. If for people with no options in life, it was a bad decision. The problem with me is that I had options. So mimi sikuogopa because nimekwambia ni mimi yule instructor alikuwa junior kabisa. And I'm the one who read that small strike. Nikasema twende harmonization in the afternoon. Nani anaongea ni mimi? And I'm the junior most mwenyana, yani yule kwa instructors ni mimi pale last. Hata si ati second last. Why did you do that then? Why did you do that? Sinataka haki yangu. Ulikuwa budgetia phone. Hata sikumbuki ya pesa nilikuwa nataka ya nini. Is it niulize? Wacha niulize juu umeleta historia. Sikuwa nataka sijui. Ulikuwa umemention story ya nasema unajua hiyo time tukiwa kampo all we thought of ni simu hapa na hiyo instant gratification. I was headed there. And well, me I'm listening to stories zako kwenye na pick lessons na pick.
So today, if you got such an opportunity, and then like we're not paying right now, but I would have handled it differently. I would have approached them with respect. First of all, hiyo kubishana, hiyo kuika. Sasa niko na mioto. Mnaikosa kunilipa. Aje nimenyeshewa na hailstorm. Umeshinyeshewa na hailstorm inakugonga unafura. Aje you are running with a t-shirt kwa mvua ya hailstorm. You know Mount Kenya rains hiyo hailstorm. Let me ask, were they serious or it was part of testing? Like no, they were serious. Kitu tulikataa kwenda hiyo for the whole afternoon. Mpaka mkubwa katoka tao. So pesa ilitoka wapi? Si obviously ilikuwa budgeted, si ni wao walikuwa wanataka kukula. Si unajua Kenya? It's a public institution. Mount Kenya inaitwa KESA. Go and Google it. It's a public institution for the purpose of teaching how army officers, cadets, DOs, everyone inakuanga part of their training. Ukisikia wameenda training, those are the last steps wanafanyanga. Wanaenda Mount Kenya wanafanya hiyo adventure training. Sasa hiyo kudi na wanyama, hiyo ni adventure. And then kuna leadership training, team building. I'm a very good team building instructor because nilifanya hizo and they have so many facilities. Wako na high ropes, wako na mpaka ma zip line. Challenging zip lines, wako na ropes zingine za chini, high ropes. High ropes nilijaribu kwenda mara ya kwanza nikashindwa. Mimi nilijika mti hivi. Wako na rock climbing, natural rock climbing. Nilifika hapo katikati, huyo deva ananiambia mimi kasema siendi. The first one, nilifika pale juu katikati naona chini. Naangalia juu, mimi siendi. Nilitolewa hapo na makamba bana. I love my life. I'm not going anywhere. Mimi siendi. So I'm telling you, natural facilities because Mount Kenya iko sawa. Ikikam ni hiking. Hiyo navigation mnatumia compass. I'm looking at it in business perspective, even the courage to make decisions today, like with finances and decision to do with business moves, that contributed a lot to. Jana, I give it. So, so it is important for people in business sometimes to get engaged in such activities. Yeah. Na property building, but because they are so, I can teach you about communication. Yes. Unafikiri nimetoa ujanja wapi? Naweza kufunza bila mimi kukuwa na point. Ni wewe unanipea point. Na nakufunza. Tulikuwa tunaenda Daro, tunapatia na like trust fall. I remember my favorite activity was a trust fall because ilikuwa na so many lessons. Trust fall ni yenye mnaekanga mikono hivi across. And then mtu anapanda kwa platform, anaambiwa angukia wengine. Na sasa hiyo ni mtu akona kitu kama 120 au madio. Anaogopa kutrust. Unajua kuna wadio, kuna ladies, guys. And then commits. Wanaogopa kuangukia ladies. Na hiyo ni mzee akona kitu kama 120. Na wapi unaogopa hiyo weight yake? Hapana, mimi siogopi, si no if they follow it correctly. Nasema wao. Wanaogopa weight yao. It's both ways. Kila mtu anaogopa. But now anaweza kufall. So when it becomes successful and everyone follows instruction, something is built, trust is built, confidence is built, communication that will be applied somewhere else. Wow. So trust your juniors. Kama ni uko on the head, trust your juniors watafanya kazi yao. Wache ku micromanage. But it's good also to micromanage because sasa good. Sasa this year our followers tunafaa tupange hike moja. Hike moja tuchague kwenye tutaenda ama ni Mount Kenya. Wale watu serious tu. Whether you are mko inzi ama mko mbali, tupange which month wase wengi watakuwa. I still have contacts na huko. So if you're like 10 or 20 guys, we can do this. And then these talks we can make them practical. Unapata by the time senatoka huko, they are courageous to make some decisions walikuwa afraid of. So I want us to think about that. There was one guy anaitwa Bob. Bob amekuwa a big for us. Na Bob utaniambia kama unaweza kupata kumanage hiyo story. Bob alienda nikampatia contacts za watu. Sijui kama wali hike. The idea was to hike last year. This year we should. The follow up.
I follow up on that. That's a good idea. Tuone kama ilikuwa the last one was 2014. The last time niko huko ni 2013 Jan. So ni 11 years sasa. Yeah. And let's see whether you still have that. Guys, na utipitishia hapo kwa hiyo elephant. Hiyo sasa ni story nyingine. Elephant unarudingi nyuma ya kupanda mlima unaenda mbele. What? From the base camp. Mko pale karibu kwa shrubland. Yeah. On the edge of the forest, almost to the shrubland. Okay. And I have no idea why it is, but napata picha. Yeah. So forest mnarudingi nyuma to the forest. Hiking mnaenda high to the because mnaleta magari. Hatuwezi ruka. Yes, hiyo huko yao iko set vizuri mnapelekao na magari huko base camp. Mkitaka ku hike space kupanda. It's an easier route kuliko hizi zingine za kina Chogoria. Hii mwaka, hisi ni kitu moja once year. Tuone hata kama ni huko August huko see whether we can get a good number. Okay, tutajaribu. That's a good idea. Keep it up. So nimewapatia story mingi leo. But now we were talking about failures. Hiyo ni vile tumekuwa na details nyingi. Yeah, when it comes to failures, don't fear failure. Yeah. The moment you fear failure, you shall fail. Yeah, true. Enda na courage of passing because you shall make sasa me upate your projects. Sometimes hata sielewi nini nafanya. But I know I won't fail on those projects. Naenda nachukua a certain project natafuta the most suitable people on that project. Yeah. I don't care about my gain at the end of the day. I care about that project ikiwa. And if it's cards using nilikuwa naambia one of my clients, this is the first time najenga a chimney because she requested for a chimney. I had to be there kuona hiyo chimney najengwa aje. So next time I know what's required. Na si venye ati najua kujenga. I just found fundis wa uzuri I had fundi wazee kidogo wanaelewa kujenga chimney na tukaijenga. You see, you're also learning. Yeah, every day you're learning. Yeah, every day you're learning. Always open your eyes and accept new challenges. Na kitu uelewi, sema uelewi. It's always good to say I don't know. At least hata utasaidika kujua. Hata mimi nikichukua project kubwa na sijaifanya hiyo nakwambia hii sasa hii ni kubwa sasa. But ukinipatia same principles, you're going to apply the same principles. Na tunaendelea hivyo. Now, if you don't feel comfortable giving the job, I'm happy even consider. I'm always happy considered with that. And I think it's not, si watu wengi utapata wakiwa that transparent. And again, many people make it look like it's a negative in business where you're telling the client that I don't even know, I've not handled this before. Watu wengi usahau, but tumefanya sana. And then unapata kuna places hauko informed. But if you are transparent enough and share with the client, atajua kabisa wewe ni mtu transparent. It's even easier for them to trust you. Yeah. So kwa nini naona hata kama hizo vitu tumeongeza ziko different somehow zina revolve around vile mwanadamu wako, what they have gained, the character they have, the experience they have gone through, what makes them, because that what determines how patient you are in business, how patient you are in life. Ni your culture umedevelop kama ni instant gratification, utaiapply hiyo kwa biashara, kwa mijengo, how you relate with people, when ukiona pesa kidogo vile unakimbilia, vile how you behave. So again, and I appreciate the idea of hardships, cause Romans 5:3 says, therefore also we can be happy when we learn in problems and trials, because what they do, they help us to endure, and endurance develops strength of character. So mashida at the end of the day si mbaya vile tuna, it means with your perspective. Kuna mtu ataki unaona kama vile huko unataka hiyo hardship, but at the end of the day it helped you. So like this year attitude yenye niko nayo ni I want to try that one. Ikifail nitajua kwa nini nimefail, that means I will learn. But if, like you're saying, if I never try it out because I have fears, I'm playing safe, then I'll never learn. I'll never outgrow it. So
it's good tukue positive na challenge. Unasikia vile Biblia inasema we rejoice too when you land in problems and trials. That's not the gospel inapreachwa kwa church. Si ile gospel kwa church sahi ni mashida tutaki Mungu atakuondolea hizo, but what I see Paul say here, we rejoice too when you land into problems and trials. Why? These problems help us to endure. Okay, endurance kana kupeanga strength of character. Go check someone who has been tested and tried. There's a certain character konayo, stable, solid. Hata ukimpatia deal na feel msee akona experience, but experience yenye tunaongelea ni kama hiyo Jack Ma anasema leo nataka kushare why niko Jack Ma leo, why Alibaba imefika penye imefika is about I failed here, and every failure had a lesson. So we don't fail to give up. That's, I think hapo ndo inatanga tofauti. Kuna msee fail and give up. We fail to learn. Like I have tried a product in the market, then vile imepokelewa na feel so najiuliza nitafanya aje ili kubalike, because the first move reception yake haikuwa mzuri. So failure it's not that bad. We can change our mindset, like tumefail hapa, so what should I learn from here? And that's what makes us. Kabla mtu uadmire mtu penye amefika sahihi, amefail wapi na wapi ili akue mwenye yako. So kuna hii point hatujaguza vizuri. There is one person niliona amesema the business of Airbnb is not that ni mbaya. Yes, mbaya. Kama mimi nataka kuweka Airbnb by the way, I have that plan na it's challenging, it has its own challenges which we can share in future, in a future episode, but it's not the business that's bad. It's our morals that are going on. It's how we are as human beings, because hata Facebook tunasema si mbaya, hata social media si mbaya, hata real estate si mbaya, but again your morals. One of my relatives juzi alikuwa anambia someone, the way I see Miano doing his social media ni kitu hata mimi hata yeye anataka kununua kamera sasa. And he is aged. Aitumie because yeye ameishi kujua social media ni ya kudance, ni ya kunini. But sasa nimempatia a new idea that you can make a living out of it. You can make use out of it. Yeye ameishi kujua TikTok, YouTube ni kuona nyimbo, ni kuona nini. But sasa yes, anaonanga vitu za maana huko, but haja hiyo na mtu anajua anazifanya. Sasa ameona mtu anazifanya. Someone hangeifikiria kununua kamera. Sasa anasema he is shopping around for a good camera. Someone hangefikiria kumambo ya video na nini. Now he is thinking of that. Alafu apeane value. Yeah. Because he can see now that the platform is not the problem. Airbnb is not the problem. It's us who are social using. Media is not the problem. Yeah. Ni sisi tunatumia those facilities, we have the problem, and it's up to us sasa to we challenge ourselves on that. And I really appreciate, this was a fine episode by the way. It was a fire episode. It was a fire episode. Alafu it's a new channel na tumesema hivyo, we are going blindly. Tuko hata kudandia ile nyingine, but let's create this. Hata kama itachukua 1 year kuhit, let's create it. Tumejicommit. Let's keep talking. Itapata vibe yake. Na guys, remember to like, share, subscribe. Na tujaipatia jina, hebu kwanza tukama kuna jina bro. And then if you think there are topics we should talk about, feel free in the comment section or comment section. Sema zile vitu ningetaka tuongelee. Iron sharpens iron. And I'm also learning like how you talk and things you talk about. There's so many lessons to pick along. And I'm open to this. Let's see how far it can go. Unasema jina? Tupatie idea. Unajua kudemli vitu. Mimi nimefikiria nimekosa. So channel ni ya kazi gani? Si encouragement. It's me and you. Miano Jakfu. Ama tuita hivyo. Miano Jakfu. Ama tuitafutie kajina Miano Jakfu. Miano Jakfu ama a coffee. Maybe we can be doing coffee, evening coffee. Or
there's something about si bench. Bench ilikuwa ya wenyewe. Yeah, JKL, eh? Hiyo ni bench ya wenyewe. Coffee time with Miano and Jakfu. Coffee time. Oh, sounds good. Is it a long name? Or a director? Coffee. Evening coffee. With Miano and Jakfu. So, intention ni kufanya ikuwe live one day. Yeah. Yeye jamaa na upload evening kweli. Si Uploading evening. and anytime tunaweza kuwa hata tunaweza ifanya 6 every when tuiweke Wednesdays ama Tuesdays. Where is the most appropriate date to post them? Today's on Monday, the day of shooting. We can post them. No, let's be posting it on Tuesday if possible. And then we can be reducing some clips during the course of the week. At least one per day, not 2 shots. So someone will not think we are doing a show to talk about coffee. At a catch up. Because I'm thinking M&J coffee show. It's not a show. I'm a Miano Muthii and Jacob Jakfu show. Whatever, something. That's a long. Hiyo ni mrefu eh? M&J. I'm Iron Sharpens Iron. Iron show. Alright. So one objective issue ni enlighten. Yeah, enlightenment, yeah. Enlightening one another, enlightening myself, kunipatia new perspective in life. Ikidrop tutakuwa na jina. Now I know. Ikidrop tutakuwa na jina. So whatever name tukubaliane tu saa hii ikuje. Anyway, thanks. See you next time, man. Thank you. Na kama ikiuploadiwa itakuwa na jina. Karibu niwaulize watu wape jina. Hata mnaweza tupatia Basi itakuwa na jina ikiwekwa. Tunaweza badilisha. Hata nyinyi mnaweza tupatia jina. Thanks guys, that was a good show. Make sure you subscribe and hit the like button. And the bell button for notifications. So that you'll be notified whenever we release a new video. Yeah. We're looking forward to interact with you guys and talk about what's happening around the world.